Janvier 2012. La police fédérale perquisitionne les bureaux de Gunvor, quatrième négociant de pétrole du monde. Elle s'intéresse à des deals conclus avec la République du Congo. Les ingrédients de cette affaire sont explosifs, or noir, politiques et apporteurs d'affaires au profil douteux. Gunvor a-t-elle versé des pots de vin au clan présidentiel pour obtenir des contrats très lucratifs? Le négociant suisse et l'élite au pouvoir se sont-ils enrichis au détriment de la population congolaise? Gunvor rejette la responsabilité sur l'un de ses employés. Mais une vidéo accablante, tournée en caméra cachée, met la société dans l'embarras. Plongée dans les eaux troubles du négoce des matières premières. Une histoire en 6 actes. Une enquête de Public Eye. In 2012, Swiss television revealed that Gunvor's headquarters in Geneva had been searched by the police. The reason? Allegations of corruption and bribery in a major oil deal with the Republic of Congo. How did the company react? Did they send a no-comment reply? No, that would be suspicious. Did they let the spokesman make a statement? No, that would be too dangerous. Hey, what about letting a lawyer set the right tone? During our investigation, we were confronted with the gap between the company's public discourse and its actions. The story is quite complex, but Gunvor's communication strategy can be boiled down to 3 simple rules. Rule number 1, only tell the truth when it's useful to you. This is the mother of all strategies. Just one example. While Gunvor was denying that the success could be attributed to powerful Russian connection, even threatening journalists who would suggest such a link, at the same time, company representatives were boasting of this exact connection behind the scene to lay hands on Congolese oil. And man, they were successful. Between 2010 and 2012, Gunvor obtained exclusive access to 22 cargoes of crude, making big profits out of them. Communicating when everything goes according to plan is simply great. But what additional measures did Gunvor take when everything turned out badly? That leads me to rule number 2. Put the blame on a single employee. Question about the final destination of the fat commissions that had been paid to door openers. Gunvor accused a crooked employee of masterminding the illicit scheme. But seriously, how could a single guy who didn't have the power of signature at the time transfer some $30 million without his bosses knowing? To answer that good question, Gunvor went back to rule number 1. Rule number 3, use promising words like high compliance system. This is a move that doesn't require much. Take your 2 hands and type those words in an email and send to the press or to anyone doubting your crooked employee theory or the legality of your business practices. Public Eye addressed a list of questions to Gunvor. How did the Swiss company react? They explained that since the matter arose 5 years ago, the company has made extensive strides to enhance and improve its compliance system. That sounds great on paper, but hey, sorry, doesn't hold to the facts. Our investigation shows that Gunvor took very high risks to get back in the game in Congo and didn't even hesitate to enlist the service of a very dubious character involved in several criminal proceedings. A secret video from 2014 even shows one of the company's high-ranking employees attempting to bribe its way back into the Congolese market. So what to do now that a Swiss NGO has revealed that the dubious practices have continued long after the scapegoat left the stage? Well, rule number 1 and number 3 will still be useful, of course. And number 2 is such a convenient one, also with prosecutors, that you can be sure that Gunvor may draw it out again with a new guilty man in Congo. Thanks for listening. This lesson in bad communication has been unwillingly provided to you by Gunvor. Der Fall Gunvor in Kongo zeigt, wie die viertgrößte Rohstoffhandelsfirma der Schweiz die Bevölkerung Kongos um ihre dringend benötigten Erdöleinnahmen bringt. Kongo ist eines der Länder, das unter dem Rohstofffluch leidet. Der Tatsache also, dass der Reichtum unter dem Boden nur einer kleinen Elite zugutekommt, die große Mehrheit aber unter Konflikten und Korruption leidet.
Die Schweiz als weltweit wichtigster Rohstoffhandelsplatz steht hier in der Verantwortung. Und leider ist Gunvor kein Einzelfall. Schweizer Handelsfirmen wie Trafigura, Vitol oder Glencore tragen immer wieder zum Rohstofffluch bei. Deshalb braucht es eine griffige Regulierung dieses Hochrisikosektors. Public Eye weiß, wie das geht. Wir haben schon 2014 die Rohstoffmarktaufsicht Schweiz im Internet zum Leben erweckt und gezeigt, wie Sorgfaltspflichten dazu beitragen können, dass Korruption und Veruntreuung verhindert wird. Und ebenso gilt, Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Deshalb braucht es Transparenz. Gerade jetzt diskutiert das Parlament eine Vorlage, die Rohstofffirmen zwingt, ihre Zahlungen an staatliche Stellen offenzulegen, also etwa an die kongolesische Ölgesellschaft. Aber was hat der Bundesrat gemacht? Er hat die Handelsfirmen von dieser Bestimmung ausgenommen. Das Parlament muss jetzt diesen Liebesdienst korrigieren, denn sonst gibt es ein Gesetz, das fast völlig wirkungslos ist und nur 4 von 500 Firmen betrifft. Unsere Recherche hat ebenso gezeigt, wie Banken bei der Umsetzung des Geldwäschereigesetzes schlampen. Zu behaupten, wie die Rohstofflobby und der Bundesrat das tun, dass die Banken indirekt den Rohstoffhandel regulieren, ist deshalb völlig verfehlt. Es braucht jetzt endlich griffige Maßnahmen. Helfen Sie Public Eye, damit die Schweiz diesen Hochrisikosektor endlich reguliert, damit die Menschen im Kongo mehr von ihrem Reichtum haben. Denn globale Gerechtigkeit beginnt bei uns.